is a historic day for us Kurds. After more than 100 years of conflicts, we are finally celebrating a referendum calling for separation from Iraq. We expected hostility from neighboring countries, but shockingly, the UN, America and Europe also opposed this democratic process and our call for independence. How can anyone, especially in the West, in Europe, deny you this right to say to the Kurds, you should not have a referendum to vote for your freedom? Fortunately, our Kurdish leaders learned from past betrayals in international diplomacy. They respected the will of the people and had the courage to press ahead with the polls. لەم نیزگانە زیاتر دڵمان خۆشە بێ لە بۆرە بووینە خاوەنی دەوڵەتی خۆمان بەسێتی خوا حافیز لە عێراق. چاوەڕێتە کرد ڕۆژێ لە ڕۆژانەوە بگەینە ئەم ڕۆژە خۆشە ئەم ئازادیە؟ چەند خۆشە ئەمڕۆ. هەرە وەڵڵا بە حەزرەتەوە بووم ئەلحەمدولە شکریان بەڵێن بۆ سەربەخۆیی کوردستان بۆ شایدی شام. Like her son, thousands of Kurdish Peshmerga got killed in the war against ISIS. No wonder we are excited today, because we hope to win peace with this referendum. کارتی دەنگدان بۆ ڕاپرسی سەربەخۆیی کوردستان. The vote for an independent Kurdistan. This is also for my parents who didn't make it to see this day. This is for our new generation to live in peace and prosperity. This is for a new life. This vote is also for a secular state to prevent the Sharia law forced on us by the Shia government of Baghdad. At the age of 19, I had a lucky escape from torture and Saddam's regime. But living in exile for over 37 years in Europe, I never lost hope to win back our homeland. This is a cry for joy, but also fear about what lies ahead. I believe the lack of international support for us Kurds is an open invitation for the government in Baghdad to attack us. This is why I decided to travel south of Kirkuk to find out what happens at the new border with the rest of Iraq. Our Peshmerga escort decided to turn around because there might be roadside bombs waiting for us. So they're going to take another route to take us to the front line with the Hashd al-Shabi, Iraq's Shia militias, that are commanded directly by Iran. This is the so-called disputed territory. Kurds claim it for historic reasons. Not long ago, it was held by ISIS. But now, the government in Baghdad tries to impose their rule. This is a really strategic point because I am standing with the Peshmerga of Kurdistan, a triangle. Over there is ISIS, and I can see the smoke because the battle is going on. And on this side is the Hashd al-Shabi. كم يعني باشترى داعش يعني حشد الشعبي؟ والله داعش باشترى لهشت الشعبي. داعش باشترى. والله هم نشت الشعبي بيزني وكو شخصي خو. هردو كان خرابن. والله هم هشت الشعبي بس يزنيا. بله. هشت الشعبي دجمني سري إمن. ببوتوني تو. إما أتوانين باشتي لقل شيعي عراق بجي؟ لا خير. قد قرقو مربيك أو ناخواته. أما أشياء من بويق نابه. وەکو شتێک چۆن مەسەلەن سیارێک دروست دەکەی بڕخێشکەی لێ بەستی بڕخۆکەی بۆی نابێ ئەمەش هەشتی شعبی ئێمە بۆ یەک نابین جیاوازەکانمان چییە؟ ناگونجین ئەوانە کابرایەکی کەڕەمسۆن لەخۆ زیاد لەخۆ ڕادەبینن پشتیان بە ئێرانەوە بەستووە شەڕیشمان لەگەڵ کەن لێیان دەدەین حتا ئاخی دڵۆپە خوێن لەسەر ئەو خاکەی خوێنی خۆمان دەڕژین. I am really not looking forward to the prospect of yet another war. To better assess this threat, I want to talk to the Hashd al-Shabi directly. وليش تتعاركون ويا داعش؟ لأن هم عرب مثلكم. واحنا واقفين على عقيدتنا.
ما اقدر افتهم بين داعش وبين الحشد الشعبي والشيعة. يعني هم يقولون انتم مو مسلمين، انتم تقولون هم مو مسلمين. هسه منو المسلم الحقيقي؟ احنا ما نأذي احد، احنا ما نطب على واحد غصب ونطلعه من بيته، ما نأذي احد، ما نطب على بيت ناخذ بناته ونبيعه بالشوارع، ما نغصبهم ابد عاد، يعني نطب غصب عليهم ونغصبهم، ماكو عندنا هيك سوالف. احنا انتم متفقين ويا الاستفتاء بكردستان؟ انت راح تقول الكردستان يصير دولة مستقلة، عوفني بحالي. اي ماشي. السنة يردون دولة مستقلة، اعوفهم بحالهم. اي الشيعة يردون مستقلة، اعوفهم بحالهم. اسم العراق انطيني. اذا انت عندك عراق متسوي بالقوة، يعني انت تجي عليها وتضغط عليها وتقول انت لازم تبقى بالعراق، هذا ضغط مو ضغط؟ طبعا ها ضغط ولا لا؟ انا لو ما احبك ما اقول لك انت تبقى بالعراق. عزيزي اذا انت تحبني خليني على حالي. لا. خلي أنا أقرر بنفسي شنو أريد أسوي وشلون أريد أعيش. لا ما يصير، هذا ما عندنا دولة. بس عراق أقول لك شلون باقي؟ لا أريد أروح على صور الولد. إيه صور الولد. إيه عراق باقي بدماء هذول. إيه طبعا بدماء شهدائنا عراق باقي وراح يبقى. إيه وماكو أكبر واحد يقدر يجزء العراق ما طول عندنا ولد علي. حيل الله. هايل. يعني إذا واحد يتجزأ العراق أنتم مستعدين تتعاركون وياه؟ إيه نتحارك. ضد التجزئة. This is frightening, but I am even more shocked to discover that these Iraqi militias are armed to their teeth with the latest American weapons. Soon after the referendum, the Iraqi parliament in Baghdad started to threaten with military action against the Kurds. But fear is first hitting the already traumatized refugee population. These are all Sunni Arabs, internally displaced because of the war with ISIS. They are from Mosul. They seek safety here in Kurdistan. But soon after the referendum, the Hashd al-Sha'bi and Iraq's government warned them to get out of Kurdistan. I am here to meet Dashni Murad, a Kurdish artist and TV star. The war against ISIS turned her into a humanitarian activist. For 4 years, I've been working in the camps. We opened 4 libraries. I've been teaching English myself. And now I'm very disturbed and upset by what's happening. So I hope today those who go back at least have some aid. These are people who escaped the war with ISIS? Yes. 5 camps and together 75,000 and here's 8,000 people. Most of the governments in the world, they are saying the Kurds, by going to a referendum, they destabilize the region. They are provoking, they are calling for a new war. Is that what we are doing? No, that's not what we are doing. We are fighting for our culture. We're fighting for our language. We are fighting for the Kurdish spirit. We just want to be recognized. Our home needs to be recognized. We are the safe corner in this hell in Middle East where it's on fire. We are the safe corner where NGOs, where embassies, where people around the world feel safe and work and act from here to help the rest of the war-torn region. So why would you destabilize this? Why wouldn't you recognize it as a home? Wasan? I've been a refugee when I was 5 years old. I ran behind helicopters to catch food and to survive. And I want to make sure there are no more refugees. But how can I do that under the rule of Hashd, under the rule of ISIS, under the rule of a very aggressive Iraqi government? The world cannot ignore us. Millions of people have set for Kurdistan, a place where is a home for Kurds, for Arabs, for Turks, for Christians, for Yazidis, for Kakis, for everyone. It's not just about the Kurds, but for the world to turn their back against us, they will be inviting indeed a group like Hashd, who is no different than ISIS, to come here and to commit another genocide. And it's on its way while we are here distributing, and I'm terrified. But I can't move back. I cannot miss the boat again, as a woman, as an artist. To find out more about life under Hashd al-Sha'bi rule, I traveled to the town of Dus on the border between Iraq and Kurdistan. I discovered a front line in the heart of the city. استلوديو حشدة. الناس إذا ننتقل أو كذا كنا بازارك دوش كشيان دانا ولا أو في شيء يا مشي بيش مردي بوبينا وتعودي بوس سادس بميكا تعودي بميكا خانش تازي سكرا دوش كده بيني خوات بيدرا دوش كده ساد بيدرا كن برسولك أي نهار زور كجرا وبرين داري تيابوا
دەستدرێژی کردنە سەر خەڵکی بووە تاڵانگەری ماڵان بووە سوتاندنی سیارە بووە کۆمەڵێشت چ کورد چ تورکمان چ عەرەب هەتاوەکو چەکدار لە یەکتری قیتکەنەوە ژیان بەم شێوازێ ئەو سنوورێ. To find more facts behind this separation, I visit the town mayor, who is in the middle of crisis management. He introduces me to Ahmed Rashid, a young Kurd who got married a week ago. رغم جنسية طاقة من كما متزوج نفوسها ما عندك خريجهم تقريبا زيادة صرت داعلم زيادة صار أبي داعلم بنجمي عندي جماعة حش بنجمي لي بس هو أنا ونفوسه كردي در داعلم ما أجوش ما برلمان أم جوش ما كبناش نفيه شكل عندها دايراغا ما دايراغا إن كذا زراني بتصير نازم ريب كم رنا كم ناتو هذي بيبينو يس بس تشك داعلي بيلا تشك داعلي داعي راغا ما 65 دوکان کورد نیازگی 70 دوکانیش او دۆسەکەی لای قایمەقامە هەمووی ئەوەی کورد بێ دوکانەکانی ئەستوان ئەوەی کورد بێ دوکانەکانی ئەستوان کەسیان کوشتووە؟ بەڵێ دکتۆر عەبدولخالق کورد بوو ناو میسەر سواگە سەریان بڕە دوو برا کورد بوو لای میسەر سواگە کوژریا چەندە کوردتریش دوێکە پێشمەرگەیەکیش کوژرا عینە کورد بوو. At the mayor's office, I am told the Kurds are not the only victims of Hashd al-Sha'bi aggression. Anyone who is not part of them could be a target. This Sunni Arab family had to escape their village to seek sanctuary in the Kurdish-controlled side of the divided town. هاي صورة ابني سادس علمي راحت عليه امتحاناته السنة. أول مرة دور أول رحت أجلت للامتحانات وما طلع. ثاني دور هسه ماكو حرامات ما راسب ولا سنة شاطر سادس علمي سادس علمي مواليد 99 كان أمنيته بس يعني خلص سادس علمي وقدم كلية. قبل 3 أشهر ونص اجت مداهمة رسمية ما دقوا الباب طفرة من فوق السيم من فوق الباب جوا علينا يعني تعجبنا ملثمين راسنا خذوا زوجي ما حكى كل شيء ما سألوا على كل شيء راسنا خذوا ابني بديك الغرفة هم أخذوه. من قبل منو؟ من قبل طائفي نقول فصائل حشد الشعبي. رحت قدمت بلاغ للمحكمة وللمديرية. الموظف مال بالمديرية قاعد مديرة مال مكافحة الإرهاب قدم الشكوى شوفني 300 ملف معاملة قال هذول خلال 3 سنتين ولا واحد منهم ما انذكر هذول كلهم عرب سنة أو مفقودين. يعني أنتم كنتوا عايشين بالطرف العربي. أي. هسه هنا بالطرف الكردي. أي هسه بالطرف ليش؟ الكردي. أمان مناطق الكردية أمان. يعني الكراد ما أذوا مو مثل الشيعة طائفية. الكراد ما لهم شغلة بالعرب. يعني هسه أنا أريد أعرف مصير ابني هذا شنو؟ وين هو؟ عايش ميت يعني وين؟ نسأل ما حد يعطينا خبر يقولون ما موجودين. وين نسأل وين ما موجودين. ننطي صور ننطي معلومات ما موجودين. زين وين راحوا؟ One day it is ISIS, now it's Hashd al-Sha'bi. But the victims are just innocent people. There must be an end to this. I'm really glad I went and voted for an independent Kurdistan. I have faith in our country and hopefully we will be able to get it right and to contribute, sort out this mess in the region. And yet, Europe and United States, they dare to say to the Kurds, don't go for a referendum. They are indirectly supporting this looting and kidnapping and killing young lads like this. They are standing in the way of creating democracy here in the Middle East. Since the invasion of 2003, America lost over 4,500 soldiers in Iraq, but none here in the Kurdistan region, because the Kurds were always their most reliable allies. بالقرانم تواوي تاكا كان كرد لأمريكا بالقرانة لبروي أمريكا
لە کاتە لێرە جوندی لێ شەهید دەکرا لەلایەن داعش و لەلایەن شیعە و لەلایەن سونە و لەلایەن خەڵکی عێراق بەڵام کورد دەواازە و دەرگای خۆی لە وڵا کرد کورد کە هاتە ئێروکانە پێشوازی لێ کرد گوڵبارانی کرد کورد پێی وابوو کە باشترین و چاکترین هاوپەیمانی کورد ئەمریکایە بەڵام ئەوڕۆ وەکو هەرێمە کە داوای سەربەخۆیی دەکەن بەداخەوە پێیان ڕەوانە دیت جێگای داخە ئومێدەوار بووین ئەمریکا و بەریتانیا وڵاتە لە زلهێزەکان بە ئەوروپاشەوە هاوکار و هەماهەنگمان بن یەکەم دەنگی بەڵێ لە بڵێسەی دەنجیوانەوە سەرچاوە بگرێن بەڵام ئەوان نەبوو لە ئاقارێکی چۆل بەداخەوە بەجیان هێشتین بەبێ ئەنوا وەواشیان کرد دەوروبەرەکەمان و وەک گورج برسی بیانەوێ پەلامارمان بدەن To put the Kurdish sense of betrayal into a wider context, I am meeting Mithal al-Alusi, a member of the Iraqi parliament from a prominent Sunni Arab family. Between 1976 and 2003, al-Alusi lived in exile. He was sentenced to death in absentia during Saddam's regime. In 2003, he returned to Baghdad, keen to help rebuilding the post-Saddam's Iraq with his sons. But al-Alusi's liberal views got him into the firing line of religious extremists. They killed 2 of his sons in 2005. I want to know how al-Alusi is assessing the idea of preserving Iraq's unity. فهم يتحدثون عن أمنيات للنظام الأمريكي أو للحكومة الأمريكية لكنها لا تمثل حاجة الشعب العراقي. العراق غير موحد إطلاقا لا في زمن صدام في قوة السلاح. الآن بعد ما أصبح النظام الإسلامي في بغداد هو الحاكم وليس النظام الديمقراطي عندما أصبحت الحال بهذا الشكل المواطنين العراقيين أصبحوا لا يثقون في النظام السياسي فالنظام غير موحد بدليل لدينا أكثر من 3 مليون مواطن نازح مهجر داخل العراق ولدينا أكثر من 3 مليون مواطن نازح مهجر خارج العراق أو هارب هو يهرب من العراق الموحد لكن أمريكا فشلت في تكوين نظام سياسي عاقل في الدولة العراقية. إذا ما عندنا عراق موحد شنو الحل؟ الحل أن نتمسك في القيم الديمقراطية. الحل أن نقول حقيقة أن لا نسمح للنظام الإيراني أن يتمدد في العراق ونبتعد عن التطرف الإسلامي الديني ولا مجال لدولة إسلامية في الشرق الأوسط لأنها دولة الحروب والشر أيا كانت. شنو رأيكم بالنسبة للتجزؤ العراق ودولة مستقلة لكردستان؟ وأنا أعتقد أن هذه الدولة ستكون هي الدولة البديل عن الدولة العراقية التي كنا نحلم بها. إذا ما أعلنت الدولة الكردية سنرى نزوحا عربيا كبير يسعى إلى الأمان والاستقرار هنا بعد أن فقد الأمان والاستقرار في المحافظات العراقية. وإذا كانت أمريكا لا تريد أن تعترف في الفشل في بغداد فعليها أقل شيء أن تعترف في نجاح الكرد في حكم ذاتهم في إقليمهم أو في محافظاتهم. I am glad to find Iraqi Arabs like al-Alusi who have the courage to look at reality with untinted glasses. Recording such unflinching testimonies will hopefully help me with my mission to inform the wider international community about the impossible call to preserve the so-called united Iraq, a call that could only lead to more bloodshed. عراق لە دروستبوونیەوە هەتاوەکو ئەم سەردەمە لە شەڕ و ئاژاو و بشێویدایە هیچ پێکهاتەیەکی عێراق خۆشی لە عێراقدا نەبینیوە لە دایمە لە باڵ نییە کوژا و بریندەری نەبێت لە هەموو لایەکوانێ ئێمە ویسمان عێراقێکی دیموکراسی پێکبێنین بەڵام بەداخەوانەیە ئەوان لەلایەن عەرەبوانەیە بە پێچەوانەوانەیە هەموو مەسەڵەکانی کوردیان ڕەت کردەوە و دەودە کورد تەریکەکەن لە دەسەڵاتی عێراقی و ئەیانەیە بە حکمی زۆرینە جارێکە دەسەڵاتی خۆیان بەسەر کوردستانە بسەپێنەوە کوردستان داگیرکەنەوانێ وەک سەردەمی بەعسی کورد جارێکە تووشی زوڵم و ستەم بکەنەوە. This is the border between Kurdistan and Iraq. On the ground, they are 2 separate countries. After years of conflict, I really hope
we will all learn lessons from history and will have a peaceful divorce.